in alkaline medium the acetone or acetoacetic acid, sodium nitroprusside, to form that purple colored ring. Okay, very good. Do you agree what he said? ও কি বলেছে তুমি এগ্রি করছো তো? Do you want to add anything else? Okay. তোমাকে প্রথম দেখছি, তুমি কি আজকে ফার্স্ট টাইম এসছো? আচ্ছা, না তোমাকে মানে চেনা চেনা লাগছে না, বাকিদের তো দেখেছি আগে, আমার কাছেই ছিল। আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি বসো বসো। ও যা বলেছে, ডু ইউ অ্যাগ্রি উইথ দ্যাট? আচ্ছা, ও কি বলেছে সেটা তুমি রিপিট করো। Ketone bodies react with, in which medium? Which substance is producing that alkaline medium? Ammonium sulfate? No, wrong. Ammonium sulfate কিভাবে করতে পারবে? ও তো সল্ট, সল্ট তো নিউট্রাল হয়, বেশিরভাগ সল্ট তো নিউট্রাল হয়। কি কি অ্যামোনিয়া? অ্যামোনিয়া তো গ্যাস। কি এখানে দেওয়া হয়েছে? অ্যামোনিয়া গ্যাস দেওয়া হয়েছে? কি দেওয়া হয়েছে? পার্টিকুলার নামটা বলতে হবে। What you are saying, you are partially correct, not totally. You have to be totally correct. কি এখানে অ্যালকালাইন মিডিয়াম তৈরি করা হয়েছে, তো কিভাবে তৈরি করা হয়েছে? পারবে কি পারবে না? বসো। You tell me what your friend said. Do you agree with that? Do you agree? Okay, please repeat what your friend said. দাঁড়িয়ে বলো। My question was, what is the principle of Rothera's test? Okay. জোরে বলো একটু, শুনতে পাচ্ছি না। No, what is the principle? How it detects? এখনই তো তোমার বন্ধু বলেছে, বলে গেছো না? শুনতে পাওনি? শুনতে পাওনি কেন? তাহলে why didn't you question that? Please say loudly. আচ্ছা, তুমি আবার রিপিট করে দাও what you said. আবার রিপিট করে দাও, ও শুনতে পাইনি তোমার কথাটা। হ্যাঁ, কারেক্ট। এবার বলো তুমি। Reacts with sodium nitroprusside, okay, to form, okay, fine. Which of the substance in this test is, তুমি বসো, is producing the alkaline medium? প্রিন্সিপালে তুমি নিজেই বলেছো তো যে ইন অ্যালকালাইন মিডিয়াম, তো অ্যালকালাইন মিডিয়ামটা তৈরি করতে হবে। Is it clear? Which of the substance used in today's test is producing alkaline medium? আচ্ছা, কি কি জিনিসটা ছিল এখানে? What were the things present apart from the urine sample? আচ্ছা, ওটা একটা ছিল, ওকে। ওটা দেখে কিন্তু কোনো লাভ হবে না, এটা পরীক্ষার সময় তো মোবাইল ফোনে থাকবে না, আর মাথায় যদি না থাকে তাহলে বলতেও পারবে না। তুমি ঠিকঠাক দেখোনি যে কিভাবে হয়েছে? দেখেছো? তাহলে কি কি জিনিসটা ছিল এটাও বলতে পারছো না। অ্যামোনিয়াম সালফেট ছিল, ওকে। আর কি ছিল? অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড, okay, fine. That is, we call it liquor ammonia. Ammonia dissolved in water, okay.
Ammonium hydroxide. So, which of these three substances is providing the alkaline medium? Ammonium hydroxide. Yes, that is the substance which is actually producing the alkaline medium. Okay, sit down. You tell me. The three things were used in the today's test. Okay. What were these three things? Okay. In which form it was present? In solution form or crystal form? Yes. Which form? Was it in solid or liquid form? Solid. So it was in crystal form. Okay. If it is available in liquid form, you will call it was in a solution form. Okay. Fine. So sodium nitroprusside. Other two things. Okay. Ammonium sulfate. Fine. Okay. Like ammonia or ammonium hydroxide. So you tell me, what is the use of ammonium sulfate? Okay. Before that, you tell me what is the principle of Rothera's test in alkaline medium. Which of these three substances producing the alkaline medium? Ammonium hydroxide. Fine. So ammonium hydroxide is providing the alkaline medium. Okay. In alkaline medium, reacts with ketone bodies. In short form, ketone bodies react with sodium nitroprusside to form a beautiful purple colored ring. Okay. So liquor ammonia or ammonium hydroxide is providing the alkaline medium. Sodium nitroprusside is reacting with the ketone bodies. What is the use of ammonium sulfate? Okay, saturate করার পর লাভটা কি হয়? কি করে? Why I have to saturate it? According to principle, there is no use of ammonium sulfate because alkaline medium is provided by ammonium hydroxide and reaction is performed by ketone bodies and sodium nitroprusside. So what is the use of ammonium sulfate which you are using and making a saturated solution? You know that or you don't know? You don't know or you know that? Okay, sit down. You tell me. What is the use of ammonium sulfate? Okay, yes, very good. It precipitates the protein and other impurities. Fine. Okay. So what is the use of that? By doing that, it increases the available amount of acetone and acetic acid, because many a times these proteins or impurities, they form complexes with these proteins. So by making a saturated solution, you are precipitating the protein out from the urine. So you are actually removing those impurities and protein out from the urine. You are making it is called as salting out. Okay. By adding the salt, you are actually removing those previously soluble things. So by doing that, the available amount of ketone bodies are more. So you will get a better reaction. Otherwise, you may detect, you may not get that result positive. You may get negative results. So that is the use. Okay, sit down. You tell me, in which condition a patient develops ketone bodies? Tell loudly. Type 1 diabetes mellitus. No. Why a type 1 diabetes mellitus patient will develop ketone bodies? You are not saying the
accurate term. In type 1 diabetes mellitus, patient can develop, but what is the name of that condition? Yes, you have to utter this term, not type 1 diabetes. Okay, you have to say diabetic ketoacidosis is the condition in which patient can develop ketone bodies in his urine. Okay, sit down. You tell me, what are the ketone bodies normally present in our blood, or it can be present in the blood? Okay, beta hydroxy butyric acid. Okay, sit down. You tell me, which of these three ketone bodies is predominant, মানে which তিনটার মধ্যে majority কি থাকে? No, wrong. তুমি বলো, sit down. তুমি বলো, which of these three is present in majority? সব থেকে বেশি কে থাকে? অ্যাসিটোন আছে একদিকে, অ্যাসিটোঅ্যাসিটেট, বিটা হাইড্রোক্সি বুটারিক অ্যাসিড, তিনটের মধ্যে সব থেকে বেশি কে থাকে? Yes, right. Sit down. You tell me, which of these three ketone bodies, can you name these three ketone bodies? Can't give positive reaction with Rothera's test. Which of these three? Yes. Why? Okay, sit down. You tell me why. What she said, do you agree with that? Okay. Why? Don't know. Sit down. Pasha John? Don't know? Why? তোমরা বায়োকেমিস্ট্রিতে জিজ্ঞেস করনি? আচ্ছা, পিছনে কে আছে? Yes, you tell me. Is my question clear to you? Okay. Don't talk. জোরে বলো। বিটা হাইড্রোক্সি বুটারিক অ্যাসিডে OH গ্রুপটা থাকে, তাতে অসুবিধাটা কি? আমি তোমার উত্তরটা বুঝতে পারছি না, তুমি কি বলতে চাইছো? বিটা হাইড্রোক্সি বুটারিক অ্যাসিডে OH গ্রুপটা থাকে, তার থেকে অসুবিধাটা কোথায়? False? Okay, sit down. তুমি বলো। Yes. Yes, this is the appropriate answer. The beta hydroxy butyric acid don't contain the ketone group. That's why it show negative result with Rothera's test. Okay, sit down. Okay, you tell me, in which condition apart from diabetic ketoacidosis you can get ketone bodies in urine? Okay, yes, very good. Yes, কি বলছো? Okay, one करके is okay, you can get, fine. Okay, sit down. Can you tell me the name of any other condition which is not pathological, but in that condition patient can develop ketone bodies? That we have already discussed. Apart from that, no, in pregnancy patient don't develop normally unless and until they are having some decay, diabetic ketoacidosis, they don't develop. Ketogenic diet can develop. Okay, sit down. You tell me any other condition in which patient can develop apart from all of this. এটা ছাড়া আর কোনো কন্ডিশন আছে যেটাতে ডেভেলপ করতে পারে? কি? Prolonged exercise. Okay, prolonged exercise can develop, but very rare. In children, they most commonly present in the children urine of a child. Most commonly they have the ketone bodies. Okay, even under normal condition. Maybe this is related to their metabolism. Okay, clear? Okay, Basho. You tell me, what is the principle of heat and acetic acid test? Okay, secondary and tertiary structures of protein are converts into primary structure. Okay, and becomes insoluble. Okay, very good.
ঠিক আছে, বসো। পাশে জন কে আছে? তুমি ছিলে ক্লাসে? He was not there. Okay. Tell me the principle of this test. No, there is no breakdown of the protein because of the heating process. The protein structure changes from tertiary structure or secondary structure to primary structure, and because of this structural change the protein becomes insoluble and they appear as haziness. Okay, this is the principle. Okay, bosho. You tell me, tumi chile ki? Okay, how will you perform a heat and acetic acid test? Okay, very good. Upper 1/3 part. Okay, okay. When will you add that acetic acid? When will you add? If there is appearance of any haziness, then you will add, or even if there is no haziness, you will add. If there is haziness appearing in the sample, then you will add. Okay, ঠিক আছে, বসো। তুমি দাঁড়াও। You tell me that what your friend said, is it correct? Do you agree with that? 100% agree, or you want to modify his method? Don't want to modify. Tell me, will you heat the upper 1/3 or lower 1/3? Upper 1/3. Okay, why? Why not lower 1/3? Because most of the time we heat the lower part of the test tube for all of the test. Yes? Okay, for comparison. Okay, sit down. পাশে জন কে আছে? তুমি দাঁড়াও। Yes. Did you attended the last class? Okay. You tell me that will you heat the upper 1/3 of the test tube? For I am talking about the heat and acetic acid test. Will you heat it or boil it? Heat করবে না boil করে দেবে? Heat. Why? যদি আমি boil করে দিই তাহলে অসুবিধাটা কোথায়? Yes, spill out of the test tube. What about the Benedict test? ওখানে হিট করবে না বয়েল করবে? ওখানে কি করবে? বেনেডিক্ট টেস্টে বয়েল করবে। তো ওখানে বয়েল করলে বাইরে চলে যাবে না? ওটা তো তোমাকে কন্ট্রোল করতে হবে সেই রকম ভাবে, তাই না? ওখানেও তো চান্সেস থাকে। This is not the answer that ওটা বয়েল করলে বাইরে চলে যাবে। কি শুনতে পাচ্ছি না। So you are talking that saying that denaturation of the protein occurs at the boiling point. আচ্ছা এইদিকে এসো, আমি একদমই শুনতে পাচ্ছি না, এইদিকে এসো। কি বলছো আমি বুঝতে পারছি না। What is the problem if I boil the upper 1/3 part? That is my question. Okay, yes, the turbidity will actually, when you boil there is a convection current, so that will affect the lower part too, and the thing will get complicated. Your lower part which was acting as a control, that you will lost it. Okay, sit down. তারপরে কে আছে? তুমি দাঁড়াও। You tell me why you are adding the few drops of acetic acid. Heat and acetic acid test, do you use acetic acid all the time, or you will use only if there is haziness appearing? Okay, why? What is the use of it? Okay, so what will happen if there is presence of the phosphate? Yes? Okay, yes, correct. If there is phosphate present in urine,
On heating, there will be haziness, but it will disappear when you add the acetic acid. But if it is due to protein, it will not disappear. ঠিক আছে? Clear? Sit down. You tell me, তুমি ছিলে কি আগে ক্লাসে? ছিলে, okay. You tell me what are the methods of detection of protein in urine? এটা আমি লাস্ট ক্লাসে বলেছিলাম। বলেছিলাম তো? ওটা ওটা ছেড়ে দাও, ওটা সবাই জানে, সবাই জেনে গেছে। ইয়েস, ওকে। আর ওকে, একটা টেস্ট বলেছিলাম যেটা দিয়ে কোয়ান্টিফাই করা যেতে পারে, ডিপস্টিক আছে, ইয়েস রাইট, ওকে। একটা টেস্ট আমি বলেছিলাম যেটা দিয়ে কোয়ান্টিফাই করা যাবে, বলেছিলাম না একটা, অ্যালবুমিনোমিটার, মনে আছে? অ্যালবুমিনোমিটার বলেছিলাম, ওটা দিয়ে কোয়ান্টিফাই করা যায় 24 আওয়ার্স ইউরিনটা কালেক্ট করার পর। ভুলে গেছো? বসো, তুমি ছিলে? ওকে, তাহলে তুমি বলো, ও তো ভুলে গেছে, তুমি বলো, মনে আছে না ভুলে গেছো? ভুলে গেছো, আচ্ছা। এটা তুমি বলো, how will you say your patient to collect 24 hours urine sample? Morning urine sample he will discard, okay, fine. Okay, usually we tell wide mouth container so that there is less chance of spillage of or loss of urine, okay, fine. Then he will collect the urine in that container of the whole day, fine. Next day morning urine sample he will collect, okay, sit down. Acha, was you present in the last class? Okay, you was not present, okay. Tell me, patient পুরো ইউরিন কালেক্ট করে দিয়েছে কিনা কি করে বুঝবে? হ্যাঁ এটা বলো, পেশেন্ট পুরো ইউরিনটা কালেক্ট করে দিয়েছে কিনা, না অর্ধেক করেছে অর্ধেক ফেলে দিয়েছে, এটা কি করে বুঝবে? এটা তো হতে পারে, ইট ইজ কোয়াইট পসিবল দ্যাট ও হাফ সময় ভুলে গেছে, তারপরে দুটো সময় ওর মনে পড়লো যখন ডাক্তার বাবুকে দেখলো যে না আজকে তো দিনের সারা দিনে ইউরিন কালেকশন করার ব্যাপার ছিল, হতে তো পারে। আচ্ছা, হলো কি করে বুঝবে? ওই যদি বেশি করে জল খেয়ে না বেশি করে দিন, সেটাই দেখলো যে এবার একটু ইউরিনের সংখ্যাটা বাড়াতে হবে, জলটা বেশি করে খেয়ে নিলে, 2 লিটার জল খেয়ে নিল, তাহলে ডোন্ট নো দ্যাট, ওকে। আচ্ছা, এটা বলো, এই যে 24 আওয়ার্স ইউরিন কালেকশন, ঠিক আছে, এটার কোনো অল্টারনেটিভ আছে? বিকজ 24 আওয়ার্স ইউরিন কালেকশনে অনেক ঝামেলা আছে, ঠিক আছে, ঝামেলা আছে, মানে ধরো একটা পেশেন্টকে পুরো সারাদিন ইউরিনটা কালেক্ট করতে হবে ভালো করে টাইমটা দেখে, তাই না? তারপরে ওই মানে যখনই ও ইউরিন করতে যাবে তখন একটা মানে হাতে ওই কন্টেনারটা নিয়ে যেতে হবে, ভেরি মাচ ডিফিকাল্ট। ইজ দেয়ার এনি অল্টারনেটিভ ফর হিম যে একটা স্পট ইউরিন স্যাম্পলটা দিয়ে কাজটা হয়ে যাবে? I want to know the 24 hours urine output, sorry 24 hours urine protein estimation, I want to know that. Do you know any test by which I can detect or I can estimate what is his 24 hours urine output, sorry the protein content of the 24 hours of urine by seeing the just spot urine sample?
Okay, বসো। Anyone in this class? Yes? টেস্টের নামটা কি? Spot urine sample is being given for the test. What is the name of the test? Don't know. Okay. Anyone in this class? কি? Albumin-Creatinine ratio. ঠিক আছে, বসো। আচ্ছা, আমি যেটা কোশ্চেন পেপারের উত্তরটা বলে দিই যে পুরো দিনের মধ্যে ইউরিন কালেক্ট করে একটা ক্রিয়েটিনিনের নির্দিষ্ট অ্যামাউন্ট আছে যেটা দেখে আমরা বুঝতে পারি। ওটা মানে নির্দিষ্ট অ্যামাউন্টটা মনে নেই, ওই যে বইটা তোমাদের আমি শেয়ার করেছিলাম ওর মধ্যে লেখা আছে, ওটা পড়ে নিও, ওটা তুমি ধরে ভাইবাতে মাঝে মধ্যে, ওটা দেখে নিও। ঠিক আছে, total amount of creatinine that is estimated, and by that we guess that maybe he had missed any urine sample or he has collected properly. ঠিক আছে, আচ্ছা এটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে জিনিসটা। অ্যালবুমিন ক্রিয়েটিনিন রেশিও, why it is used? Because by using this ratio we can estimate the 24 hours urine protein excretion just by looking at the spot urine sample. So it is a very big advantageous test. Okay, clear? আচ্ছা, ওই যে বলতে পারিনি সে টেস্টের নাম হচ্ছে স্প্যাক্স অ্যালবুমিনোমিটার টেস্ট। ঠিক আছে, স্প্যাক্স অ্যালবুমিনোমিটার টেস্ট, ওটাতে যখন ইউরিনটা কালেক্ট হয়ে যাওয়ার পর আসে একটা অ্যালবুমিনোমিটার থাকে, ঠিক আছে, ওখানে একটা মাপ দেওয়া থাকে ইউ। ইউ মানে হচ্ছে ওই অবধি ইউরিনটা দিতে হবে, ঠিক আছে, তারপরে ওর উপর একটা মার্ক থাকে আর, ওই ইউ টু আর ওই অবধি রিয়েজেন্টটা দিতে হবে। তারপর নিচে মার্কিং গুলো থাকে 0.5, 1, 2, 3, 4 ডিপেন্ডিং অন হাউ মাচ প্রোটিন ইজ প্রেজেন্ট। যতটা মার্ক অবধি প্রোটিনটা প্রিসিপিটেট করে যায়, দ্যাট ইজ দ্য অ্যামাউন্ট অফ প্রোটিন ইন 24 আওয়ার্স ইউরিন স্যাম্পল। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো? ইজ ইট ক্লিয়ার টু অল? স্প্যাক্স অ্যালবুমিনোমিটার that is used for quantification of urine. ঠিক আছে, আচ্ছা এই যে রথেরাস টেস্ট, এটা কি আমরা রেগুলার বেসিসে করছি? একটা টেস্ট করতে গেলে কি রকম টাইমটা লাগবে? 15 to 20 minutes. What do you think? Are we doing or performing this test on a regular basis? So what are we doing? Dipstick. That is the very fast way of detecting presence of any kind of either proteinuria or ketone bodies or any leukocytes or any organisms, any other thing. 8 or 10 parameters are there. Even কি আচ্ছা না ওটা আপনি বললেন, আচ্ছা ফেরিক ক্লোরাইড টেস্ট, আচ্ছা ওকে, আচ্ছা alternative test to Rothera's test is ferric chloride test. Okay, ঠিক আছে, I am not going into the details of this test, you can read in the standard book. ঠিক আছে, if you are interested you can go for the standard books. Most of the time the Rothera's test is asked. Clear হয়েছে?